dear brother and sister, good afternoon. I will try to speak in French for the first part of my presentation and then switch to English. Je vais essayer de parler en français, vraiment essayer pour la première partie de ma présentation et passer à l'anglais pour la deuxième. Depuis notre dernière rencontre en Corée, j'ai été, comme vous le savez et comme le président vient de vous le rappeler, nommé à la position de secrétaire général de l'Organisation mondiale du mouvement scout. Et c'est donc avec un grand plaisir que je me présente devant vous aujourd'hui, dans ce que j'appellerais une position un peu plus confortable que celle que j'avais en Corée, qui était celle de secrétaire général par intérim. Depuis la dernière conférence mondiale du scoutisme, j'ai assisté à 6 conférences régionales, 3 sommets régionaux, au moins 2 réunions de chaque comité régional, à l'exception d'une région, et j'ai visité un grand nombre d'organisations scouts nationales. Chacune de ces occasions m'a donné l'opportunité de présenter mes objectifs, que je ne vais pas répéter ici aujourd'hui, ainsi que les progrès accomplis au fil de ces 3 ans, 2 années et demie. La mise en place de ces objectifs nous a tenus très occupés pendant ce court triennat. Ce triennat a d'ailleurs été aussi assez exceptionnel en termes opérationnels, car pour la première fois dans l'histoire du Bureau mondial du scoutisme, nous avons dû recruter 3 nouveaux directeurs régionaux pour 3 postes vacants dans les bureaux régionaux d'Afrique, d'Eurasie et d'Interamérique. Et en même temps, organiser le déménagement du bureau régional d'Eurasie de Gourzouf à Kiev et du bureau régional d'Interamérique de Santiago du Chili au Panama. Tout au long de ces 2 ans et demi, et pour être en phase avec le thème de la conférence « Leader d'innovation », nous avons essayé d'innover de plusieurs manières et j'espère que la lecture de mon rapport qui a été publié et qui constitue partie intégrante de la revue triennale et qui est beaucoup plus long que ma présentation vous le démontrera. Nonobstant tous ces changements dans les régions, ces dernières ont elles aussi fait preuve d'innovation de plusieurs manières. J'aimerais leur donner crédit ici cet après-midi à chacune d'entre elles en mettant en évidence une de leurs réalisations dont elles sont particulièrement fières. Crédit à la région Afrique, qui a restructuré le bureau régional et regroupé les OSN de la région en zones afin de leur fournir un meilleur soutien et renforcer le contact direct avec elles. Crédit à la région arabe pour avoir développé une collaboration exemplaire avec le monde académique et intellectuel dans cette région afin d'améliorer l'attrait, la visibilité et la crédibilité du scoutisme. Crédit à la région Asie-Pacifique qui, depuis la dernière conférence en Corée, s'est concentrée sur d'autres avenues pour la recherche de la croissance et l'expansion du mouvement basé sur la communauté. Crédit à la région Eurasie qui a organisé avec succès le premier forum des jeunes du scoutisme de la région en septembre 2010. Crédit à la région européenne pour le développement et la croissance de l'académie, un nouveau concept de formation qui permet d'offrir un large soutien à la formation de volontaires, toutes disciplines confondues. Et enfin, crédit à la région Interamérique qui a produit des publications sur le programme des jeunes, pour les garçons, les filles et les responsables adultes, pour renforcer la mise en œuvre du programme des jeunes et plus particulièrement dans la tranche d'âge adolescent. Ce fut également un triennat particulièrement lourd au niveau mondial. Alors même que l'on a réussi à allouer des ressources humaines et financières supplémentaires aux régions, la structure du siège s'est dangereusement rétrécie et si nous ne sommes pas vigilants, nous serons bientôt sous le seuil critique en termes de personnel. Malgré cela, nous avons aussi essayé d'être innovants à notre tour pour répondre au thème de la conférence et je peux d'ores et déjà dire avec une certaine fierté que nous avons réussi à tout de moins dans 2 domaines. Le premier est que, tout comme pour le Forum des jeunes du scoutisme mondial, l'ensemble des sessions de travail de la conférence mondiale du scoutisme sera diffusé en direct sur Internet sur le site scout.org. Ceci offrira la possibilité à tous ceux qui, pour différentes raisons, n'ont pas pu participer à cette conférence d'y prendre part en totalité ou en partie de manière virtuelle. Le second est que nous avons adopté une approche radicalement différente pour faire rapport à la conférence mondiale sur ce triennat qui arrive à son terme. Je crois que cela est peut-être l'un des changements les plus significatifs que nous avons introduits dans les dernières années par rapport à des pratiques bien établies et un changement qui établit un nouveau standard pour notre travail dans le futur. Pour plusieurs raisons, nous avons en effet décidé que le rapport triennal
pour la période 2008-2011 serait publié sous la forme d'un document de conférence, c'est le document numéro 3, et que ce dernier constituerait, avec le rapport du président, du secrétaire général et du trésorier, le corps de la revue triennale 2008-2011 que nous vous présentons à cette conférence. Nous espérons que cette revue triennale a atteint son objectif, qui était de fournir une information claire, concise et focalisée sur ce que le Comité mondial et le Bureau mondial ont réalisé dans les 4 domaines du plan triennal, c'est-à-dire nos 3 moteurs de changement ainsi que le renforcement institutionnel au cours du triennat. L'approche que nous avons adoptée pour communiquer la revue triennale est également, nous le considérons, très innovante. Tous les éléments de la revue triennale ont été postés sur le site web scout.org depuis un certain temps déjà. Et pour la première fois, plutôt que de produire tous les documents sur papier, une petite clé USB a été distribuée à chaque participant à cette conférence. Cette clé contient tous les éléments qui sont sur le site Internet, ainsi qu'un grand nombre d'autres éléments importants et intéressants. Les commentaires que nous avons reçus ici en réponse à cette initiative ont été très positifs, et j'espère que vous, délégués observateurs à la conférence mondiale, vous apprécierez également cette nouvelle approche que nous continuerons à suivre lorsque nous disséminerons l'information à nos organisations au cours du prochain triennat. I'm going to switch to English now. Let me now come back to the global picture in taking stock of where we stand today and already try to put a foot into the next triennium. We certainly do have continuing challenge and some unfinished business, such as the study on the best possible location of the World Scout Bureau, to be accomplished before what our chairman referred to as being on the right track and moving confidently in the right direction. However, as you have just heard from Rick, we have made some significant achievement in changing the culture of the organization, in using the framework of a triennial plan to define priority and resources, in continuing to promote and encourage the growth of the movement, in adapting the world and regional structures, in building up a strong strategy for communication, and in improving our relationship with the World Scout Foundation. A lot of time has been dedicated to further stabilizing the organization at all levels and to preparing the structures, the mentalities, the processes, and a new operational concept to facilitate the necessary changes that WUSM as an organization has to go through. What we have done, in fact, was to prepare a global and positive environment and pave the way for the future with a strong, reliable, and sustainable structure to support our vision for the development of Scouting worldwide. At this conference, you will be presented with a range of opportunities for the development of Scouting, capitalizing on the sound base we have prepared. Let me briefly mention the few most important. First, in the corpus of our business of non-formal education, you are presented with 3 proposals. The first is to adopt education for life as the cause for the movement, as a leverage to support Scouting, but also as the expression as to how we want to create a better world. The second is to adopt Be Prepared Leadership for Life as a focus for the movement within a framework of reference that is stable, well-known, and that you have revalidated. I want to talk of the strategy for Scouting. Leadership, taking a 21st century view which focuses on values and engaging people as an integral part of the Scout method. The third proposal is to adopt the concept of a new way of distributing knowledge and the wealth of knowledge which exists inside this movement through a system of consultancy and to engage with the world, the region, and all other NSOs in the construction of that system. We are pleased to see that there is already some evidence of Scouting being recognized as a reliable and credible partner to help improve the life of young people in their communities through the financial support that we are receiving for a project, be it at NSO or at global level.
Projects with which you should be familiar by now, such as Food for Life, Ticket to Life, and Messengers of Peace, to further build on the success of Gifts for Peace. Messenger of Peace, which may well become a fantastic opportunity to enable us to implement our ambitious vision. Much more will come on this in the coming days, so remain alerted. Secondly, you are offered a proposal to move from the institutional focus on youth involvement to having a much larger vision of youth involvement at all levels of the movement and recognizing the needs for young people to practice their skills in the wider community. Thirdly, we are inviting you to be part of the celebration of the International Year of Volunteer Plus 10 in recognizing and validating the tremendous commitment and involvement of volunteers worldwide. Work has also been done to consolidate the World Adult in Scouting policy as a tool to strengthen the support for volunteers in NSO. And finally, you are presented with a structural proposal to change quite radically the WUSM Constitution, which goes in the direction of supporting all what precedes. Let me conclude by saying that when looking back over the many years I've been serving this movement, I believe that we have never had such a conjunction of favorable opportunities for the future of our movement. Certainly, we have made some very significant achievements at one moment or another of the life of the organization. The World Program Policy in 1990 in Paris, the World Adult Resource Policy in 1993 in Bangkok, the new fee system in 1996 in Oslo, the WUSM mission statement in 1999 in Durban, and the adoption of the strategy for scouting in the form we know it today in 2002 in Thessaloniki. These were certainly very commendable and important milestones, but maybe also a little bit too directive, too rigid, leaving little leeway to NSOs and asking them to be more receivers than partner in implementation. An organization that succeeds is an organization that learns from its successes, but also from its failure. We may not have done everything right, and we may not have done everything that you were expecting. But today, the framework is much larger, perhaps a little bit more uncertain also, but offering many more opportunities because of the degree of latitude that it offers to NSOs. But at the same time, it requires their stronger involvement. No NSO can stand still and rely on the success of its past. No NSO can refuse the regeneration of its blood by rejuvenating its structure and going through an in-depth introspection. If we all embark on this, we will all succeed together. I said not so long ago that I was convinced that if we want to succeed, we will definitively have to invent new operational ways of working, to think out of the box and beyond geographical boundaries. At the start of this conference, I believe we have gone a long way in that direction. The road will not be easy and the challenges are there. I'm proud to be part of this movement. I'm proud to work for this organization. I'm just proud to be a scout. I for sure commit myself, and so do my team, whom I heartfully thank on this occasion for their support, to have this dream become a reality. Not only to support better our NSOs, but also to continue to witness a lively and vivid scouting at grassroots level, to continue to read fun, joy, and excitement on the faces of the many young people whom I meet around the world on the occasion of my travels. Young people will continue to experience scouting, and through those experiences, develop values which will serve them throughout their life. I wish you all a good conference, and I thank you for your attention.